Assalamu alaikum. How are you children? Hope you all are fine. Today we are going to take the third lesson of your textbook. You know what is the name of the third lesson, children? The third lesson is LibreOffice Writer. I'll be showing you how to open LibreOffice Writer. What are the things that you have to learn in this lesson in the laptop? Okay, before that, let us see what are the three objectives of this lesson. The first objective is get familiar with LibreOffice Writer. You have to be familiarized with the LibreOffice Writer. That is how we will open LibreOffice and all. Second thing is learn to create a document. Learn to create your file or a document. Then learn to open, save and print it out. How to create a document, how to set a document, how to use all these toolbars and how to save the document and how to take a printout of the document. That is the thing that we are going to do today. Okay, look at the first page of your textbook, page number 31, lesson number 3. That is, a word processor is an application software that helps you to type text on a computer. LibreOffice Writer or word processor means is a software where you can type a text or you can type a lecture or you can type biodata and all in this word processor. If you want to type something, you can use word processor. Okay, and what is the picture for the LibreOffice Writer is this one. This is how this I'll be showing you in the laptop. Okay, children, this is LibreOffice Writer. So to open that, what you have to do and what all things we can do with LibreOffice Writer is, first point, type letters, stories, question papers, etc. in simple way. What are the things that we can do in LibreOffice, children? You can type question papers, you can type name list, you can type letters, biodatas, resumes, curriculums and all. No, that all thing you can do in LibreOffice Writer. Then make changes in text while typing and after typing also. And while typing, if you are making any errors, you can do changes in it or you can modify or you can edit the letter or whatever thing you are typing or whatever your file is. Next thing is add pictures in a document. If you want to add your photos in your biodata, നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പേജിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you can do that also in this LibreOffice Writer. Then correct spellings and grammars. You can edit the grammar part and if there is automatic corrections of spellings and grammars also in the LibreOffice Writer. Copy and move test. You can copy the text. You can move the text from one place to that is copy and paste. Then moving, cut and paste and all we can do in this. Then you can save the document also. You can see the preview of the document also. Then you can take the printout of your page or your letter or your biodata if you have printer at home. Or if we have printer, we can take the printout also. Okay, so these all things I'll be showing you now in the laptop. Please watch it, try to understand it. If you are having any difficulty in understanding, please let me know. Okay, children? Okay, please watch the video or the laptop, the practical part of this lesson. Just click power button, then click F12, then there come Ubuntu. Can you see, children, Ubuntu there? Next enter, then again click Ubuntu. Then here your desktop opens for you. That is your operating system Ubuntu opens. This is the desktop. Okay, so in this application is there. Click on Office, then LibreOffice Writer. That we are going to do. See LibreOffice Writer. This is the page that you are going to do. Okay, so Look at this, children. Now see this. Here is a thing that you have to learn in starting LibreOffice Writer. We are starting with LibreOffice Writer for the first time, right? So there you should know what is title bar. This is the title bar. See this part where there is a title is given. That is, it displays the name of the current document and applications. What is the name of the current document? Here, Untitled 1 LibreOffice Writer. This is the title bar. Okay.
Then standard bar. The second one you have to learn is standard bar. Where is standard bar? Standard bar contains save, open and all these are there. So here is the standard bar. Okay, that is this part. Opening this images and all, can you see? Open, save, etc. is given. Okay, this is called standard bar. Next one is formatting toolbar. Formatting, that is what are things you can formatting options, that is bold, italic and alignment, center and all. No, all these are the formatting part. That is called formatting toolbar. Next one, ruler. Ruler, what is ruler? This one, the scale. Can you see the scale here? You can change the scale here, the formatting, the margin and all. The rulers can use here. This is called ruler. Then work area. Where is the work area, children? This is the working area where I have typed this one. This is the working area, the landscape. This part is known as the working area. Then next one, status bar. What do you mean by status bar, children? It displays the page number, number of words and zoom options and all. See the down part, you can see here the status bar. It will show you the how many tests you have typed and that is the status bar. Down part of the system you can see status bar. Okay, how many words you have typed, which page it is and all. That is status bar. And what is scroll bar? Scroll bar means you can see here the scroll button is here. If you want to make the document up, it will go up, down and all. That is called scroll bar. Scroll bar. Can you see here? This is scroll bar. Okay, this is called scroll bar. You can move this. Then you can go to first page, last page, front page and all. You can move like this. Okay, this bar is known as scroll bar. And next one is menu bar. The last one, menu bar. That is the menu options will be there. That is menu bar displays when the cursor is placed over the title bar. It contains different menus. This is called menu bar. Called menu bar. Okay, children, these are the tools or these are the bars that you have to learn in this LibreOffice Writer. Then the next one is creating a new document. Your textbook page number 34. Okay, creating a new document. That is how to create. Go to file option, click on new option. Can you see there new? Yes, new is here. So select new text document from there. Then a new file opens or the new document open. This is how you open a new document. And it will come. There is shortcut also for that. Just Control and N, you will get it. Okay. If you just click Control and N, you will get a new page. Okay. Then adding new text. How can you add a new text, children? Just click here and start typing. Enter typing the anything that whatever you want, you can type here. Okay. All these things. I'm not typing anything. Okay, I'm just clicking it like this. Okay, see anything whatever you want you can type. Next one is adding new line. How can you add a new line to this, children? If you want to add a new line, just click enter and start typing. Okay, if you want to add here, just keep the cursor here. Then click enter. Then it will come down. Then start typing whatever you want. Then if you want something to be typed in the middle of this, after second line, what you will do? Keep the cursor in the second line and keep an enter. Then you can add another line in between. Or if you want here, you want to add a line, then click enter here. Then click with the cursor and start typing if you want something to add in front. Okay, this is how you add a line. Now suppose you want to select a text, then what you will do? Just click here, then drag.
ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം, വലിക്കാം. Then it will be selected. So the second line is selected. Now you might be knowing how to delete it. How can, if you don't want the second line to be here, what you will do? You will just select it and then right click and see here delete option is there, or cut option. You can cut it. Okay, this is the first option. And the second option is, if you want to delete something, select it, and in the keyboard delete option is there. In the keyboard, you can show you the keyboard. Here is delete option. Click this. Then after doing all this, and if you want to make this word this one bold, what you will do? Select first, then keep a bold. Then for the heading and all, we can make it bold. And if you want this all letters to increase its size of it, or you want to make it big, then what you can do? From here you can select and then you can make it big as much as you want. Okay, and suppose you want to change the color of this one, what you will do? You can click here. See, now its color changed. If you want this one, then you can change any with any color, green color. So it is changed, color changing, making it bold. And if you want any sentence to be in italic, ചെരിച്ച് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ here, ഇത് ചെരിഞ്ഞില്ലേ, കുറേശ്ശെ ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, that's it. And if you want to change the size of style of this, what you can do? You can select any of this style, any style that you want, you can select. Sorry, here you have to select first, then take the style and change it. See, the style of the letter is changing, the handwriting is changing. Okay, so we will select this one only. Okay, these are the things that we can do with these toolbars. And if you want this heading to be in the center, we can click this one. If you want this to be in the left, click this. If you want to be it in the right, click this. If you want this to be in the justified form, it won't be in the center, it won't be in the left, it won't be in the right. It will be anywhere, make it center. Okay, then we will give an underline for that. Underline is also given. Can you see the underline here, children? This is the underline option. And this is the italic. And this is bold. And this is the changing of the writing, change the writings. See, it has changed. So these are the use of toolbars. This is how we enter a line, how we delete a line, how we give all these formattings. Now after doing or after typing a page, how can you save it, children? Just click on file menu. This is menu bar, right? Here from the menu bar, click file and you can click here save. Then a document, a window come like this, and here you can give the name, your any name that you like, or whatever name you want to give for this document that you type. And here you can see save button. Can you see save button here, children? That click the save button here, then that is saved. Okay, so saving also over. How to save? Go to file and click save. Then that saving windows will come and you can change it accordingly, or you can give the name and save it. Okay, now how can you close this document after saving? You can close it. How we will close? Just click this one, it will close. And then this is the first page that we opened. After that we opened a new page, right? So these are the toolbars that we learned, right? So we will close this one also. So when we are closing, they will ask you whether you have to save this document or not. This part we did not save before. We saved the another one, right? രണ്ടാമത്തെ പേജാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അല്ലേ. ഈ ഒരു പേജ് സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഗോ ടു ഫയൽ, go to save option, then again that windows will appear.
ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നെയിം എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നെയിമിലാണോ അത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക, സേവ് എന്ന് നെക്കി കൊടുക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സേവ്ഡ്. ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈമിംഗ് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സേവ് ദിസ്. നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ക്ലിക്ക് ദാറ്റ്, ഡോണ്ട് സേവ്. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഓഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ വീഡിയോ. നൗ ഹൗ ടു ഓപ്പൺ, നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം? ദ സെയിം വേ വി വിൽ ഗോ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഓഫീസ്, ലിബ്രിയോഫീസ് റൈറ്റർ, then go to file and click on OK. നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫയൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഓപ്പൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫയൽസും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ അടിക്കാം. സി ഹിയർ ഇസ് എ ഫയൽ ദാറ്റ് വി സേവ്ഡ്. നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുകയും ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ലൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യും, ലൈൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം. പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മക്കളെ? ഹിയർ ഈസ് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ. ക്യാൻ യു സീ ദ പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹിയർ ചിൽഡ്രൻ? ദിസ് ഈസ് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ. പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ദിസ് വൺ. Before taking a printout, what we will do? We have to check the preview of it. നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ നോക്കണം. നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദെയർ. സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാണ് ഒരു A4 ഷീറ്റ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുക. ഇനി ആ പ്രിവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ക്ലോസ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് അടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ മെനുവിലേക്ക് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പിങ്സൊക്കെ കുറച്ച് താഴത്തേക്കൊക്കെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ നോക്കുക. അപ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ വരും, ഹെഡിങ് മേലെ വരും. ദിസ് വിൽ ബി ദ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിൻ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ക്യാൻ യു സീ ദ പ്രിൻ്റ്? അപ്പോൾ ഇതാ ഏത് പ്രിൻ്ററാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേജ് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രിൻ്ററിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടും. അതാണ് പ്രിൻറ്റിങ് ഓപ്ഷൻസ്. പ്രിൻ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ടേക്ക് ദ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദിസ് പ്രിൻറ്റിങ് icon and then select the printer name, then click OK. That's it, how you will take the print out. Okay children, so this is all about your third lesson and it is very easy and simple. Watch this again and again so that you will understand how to do all these things. If you have any doubt in this, please try to call me. Okay children, now how to exit from LibreOffice Writer. How you will exit children? Just click here, file menu, and then from there select exit LibreOffice, or you can click Ctrl+Q. Okay, exit LibreOffice. Then they will ask again you want to save or not. If you want to save the changes you made in this, you can click save. If you don't want, then just click don't save. So we will click save. Now it is saved and it is the LibreOffice also closed. This is how you exit from LibreOffice. Now you know how to open LibreOffice and how to close LibreOffice Writer. This is all you have to learn in this lesson. Now go to start button and then click shutdown. Here click shutdown. Then they will ask you, are you sure you want to close all the programs and shut down the computer? Then click shutdown. Now your system is closed. Okay children, now I think all the toolbars, all the bars, title bar, standard toolbar, formatting toolbar, rulers, work area, status bar, scroll bar, menu bar, all these bars are clear to you. And please check page number 33 for more clearance. Okay children, in that it is clearly shown the bars. Okay, then you know how to create a new document, you know how to add a text to a document, or you know how to add a new line, you know how to delete line, and you also know how to select any line which you, whatever lines you want to do the
corrections, then you know how to save a document, you know how to delete a document, and you know how to close a document. And also after closing, if you want to open the saved document, what are things that you have to do, that also you know. Then you know how to take the printout also, and I have shown you the print icon also, right? So by clicking that, you will get the printout of what all things you have typed. മക്കൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും, പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കിട്ടും, നമ്മൾക്ക് പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. We finished the third lesson also, and in the next class we'll be doing the exercise part of this. Okay children, read the lesson properly, try to understand it as much as possible. If it is not possible, don't hesitate to call me, just call me. Okay children, I will be explaining it to you. And I think this lesson is simple also. Just if you are trying to understand, you will be able to understand. Okay children. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.